Now بالنسبة لي الطفيليات قسمناها إلى البروتوزوا and الميتازوا. من الفصل الأول البروتوزوا أخذنا الساركوماستيغوفورا، سيليوفورا، إبيكومبلكسة. الميتازوا تشمل الملتي سيلولار أورجانيزم اللي هي الهيليمنث والأرثروبودز. الهيليمنث الورم الديدان تقسم إلى two important phylum causes disease to human: Platyhelminthes and Nemathelminthes. Platyhelminthes تشمل two important class causes different disease to humans. سيستودا خذناها بكل أنواعها and trematode. The trematode can be divided according to location in a human body to four groups. الجروب الأول intestinal fluke اللي found in intestine of a human, liver fluke اللي found in liver, and ممكن عندي blood fluke اللي found in blood, and lung fluke found in lung of a human. Now we start with the group 1 الintestinal fluke اللي هي Fasciolopsis boscae وعندنا heterophase. Fasciolopsis boscae هي largest intestinal fluke أو giant intestinal fluke found in a small intestine of a human. ممكن إنه موجودة بالبيك و other server host. المود of transmission احنا تعلمنا معظم التريماتود عن طريق ingested الميتاسركاريا اللي found in aquatic plant، يعني موجودة عن النباتات المائية. ممكن انه remain viable until ingested by human and develop إلى adult خلال 3 months. عن الأورال سكر، الانتستينال سيكا عن برانش، التستس والأوفري تكون نوعا ما برانش يعني dendritic. Now الإيج of Fasciolopsis boscae تقريبا similar to the egg of Fasciola hepatica, large in size, bile duct, operculated, unembryonated, which mean need time to become embryonated. Time طبعا in water to become embryonated. إذا الإيج of Fasciolopsis boscae large in size, bile stain تكون لونها دائما green أو yellow, operculated يعني contain cover operculum, okay, و unembryonated يعني unsegmented, need time to become embryonated. Now life cycle of Fasciolopsis boscae كل المجاميع تقريبا دورة حياتها متشابهة. دائما الفاينل هوست هو ممكن يكون هنا الهيومن وممكن البيج. when human ingested aquatic plant contain metacercaria. الميتاسركاريا exgestation in duodenum after 3 months develop إلى adult worm in the small intestinal tract of a human. After that excreted the egg with the feces. احنا قلنا الegg يكون large, operculated, unembryonated, need time in water to become embryonated. After that release miracidium. الميراcidium become free in water. When reach to the suitable snell enter develop to sporocyst radiocercaria. هاي الأدوار تبدي بإيج product to miracidium أو release to miracidium inside the snail develop to sporocyst radiocercaria. Cercaria penetrate and develop to metacercaria in aquatic plant. When human or pig ingested contaminated plant or aquatic plant contain الميتاسركاريا of Fasciolopsis boscae leading to develop the infection with Fasciolopsis disease. بالنسبة لي Fasciolopsis boscae تعتبر cosmopolitan in distribution, usually in Asia, in India ممكن موجودة, in area where a human rise big and consume fresh water plant, aquatic plant. يعني هي نوعا ما cosmopolitan وبالذات only in China, فيتنام ممكن وماليزيا وأنديا.
بالنسبة لي الكلينيكال سيندروم أو الباثوجينيسيس أوف فاشيولوبسيس بوسكاي، دائما السيمبتومز هتعتمد على الادلت ووم اللي found in small intestinal tract of a human. تبدي produce inflammation، بالسيفير infection ممكن يصير abdominal pain، diarrhea ممكن يصير عندهم، sometimes حتى يصير عندهم نوع من انواع الانتستينال obstruction كونها large in size. تنتج لي نوع من انواع الدياريا مال ابزوربشن كانه لايك جياردياسيس، اكيد هاي بالايوسينوفيليا و sometime may be leading to death. فكل الكلينيكال ساين هتعتمد على ال presence of adult worm in a small intestinal tract of a human. تبدي بinflammation GIT symptoms اللي هي abdominal pain vomiting diarrhea، ممكن مع absorption like giardia، ممكن يصير عندنا intestinal obstruction و sometime leading to أكيد هو high eosinophilia can be present. Laboratory diagnosis. دائما الdiagnosis depend on detection egg in stool sample. egg اللي هي like egg of Fasciole hepatica تكون large in size bile stain operaculated unembryonated. هذه هي egg ورالي seen adult worm in the feces. التريتمنت of Fasciolopsis boscae هو دائما تحتاج إلى البرازيكوانتال، هو الدراج of choice. prophylaxis يعني prevent the infection، أكيد هو by not eating contaminated aquatic plant. Now the other species اللي found in intestine of fish eating host in different species, but the most important one هي heterophase like نوعا ما الفاشيوسيس بوسكاي إنه location in a small intestine of a human. heterophase أيضا by ingested الميتاسركاريا، لكن وين اللي found in fish؟ usually metacercaria excitation بالدودينام of a human and develop to adult worm. المورفولوجي عندها genital suckers، الأوفري مالتها والتستس عن برانش تكون كأنه أوفري، فقط الفيتلاين جلاند تكون برانش، الانتستينال سيكا عن برانش. عندها other tegament نوع من أنواع أو كفر نوع من أنواع السكال مثل الحراشف أو السباين concentrated دائما in anterior end. إذا heterophase تكون من التيردروب oval in shape، مجر مالتها ما يتعدى 2 ملم in length، عندها سكال موجودة in anterior end، وعندها إضافة للأورال والفنترال سكر تحتوي على الجينيتال سكر، intestinal سيكا عن برانش، ودائما التستس والأوفري أيضا يكون عن برانش. هذه هي الأدلت ووم، تكون تيردروب، الجينيتال سكر كلش واضح، يكون تقريبا in center، والسكال اللي concentrated in anterior end. الegg of heterophase أيضا small ovoid in shape operaculated but at the same time fully developed embryonated يعني contain miracidium. إذن هي small ovoid و operaculated لكن أهم شيء إنه تكون embryonated يعني segmented contain fully developed miracidium. إذن هي not need time to become embryonated to take and develop to larva stage. Now the life cycle of heterophase. When adult worm develop inside the small intestine of a human, after time excreted egg with the feces. احنا قلنا الايج operaculated and embryonated،
يعني contain full developed larva. إذا not need time to become embryonated، وإنما هو مباشرة embryonated. إذا directly ingested by the snail. inside the snail ممكن إنه release ميراسيديوم أو hash to ميراسيديوم. الميراسيديوم develop to الأدوار المعروفة sporocyst راديا سيركاريا اللي هي larva stage of intestinal fluke. السيركاريا release become incestation يعني تتكيس become ميتاسيركاريا in second intermediate host اللي هو الفريش fish. عادة عندي نوع معين من السنال هو اللي infected بالامبريونيتد egg of heterophase يسموه بيرونيلا، ونوع معين من الفيش براكش فيش هو اللي develop الميتاسيركاريا. when human and other mammal ممكن عندنا dog الكات البرد eat uncooked أو undercooked أو salted fish contain الميتاسيركاريا of heterophase develop أو excitation in duodenum in small intestine and develop to adult one repeated the life cycle. إذا اللايف cycle of heterophase تقريبا like life cycle of Fasciolopsis boscae، لكن البوسكاي البيضة مالتها need time، هذه رأسا تكون embryonated، فممكن انه ingested by السنالة البيرونيلا and develop to sporocyst radia circaria. هناك الميتاسيركاريا بالفاشيولوبسيس بوسكاي تتحول إلى ميتاسيركاريا on aquatic implant، هنا لا inside the fish and develop to metacercaria when ingested by a human أو other fish eating mammal اللي هو dog, cat, bird develop ممكن يصير لها hatch excitation بالsmall intestinal tract and develop to adult one after time excreted egg and feces. Now, geographical distribution دائما in Egypt, Middle East, Far East. Pathogenesis and clinical manifestation نعرف هي minute small in size، ممكن تسبب inflammation نتيجة attachment in small intestinal tract، ممكن تسبب like البابتيك ألسر upper abdominal pain، هذه الأعراض البسيطة. أوكي. أما بالنسبة لي الدايجنوسيس ممكن إنه detection الإيج in stool رالي سين الأدلت worm in stool، وهنا الإيج تشبه إيج هسه ناخذها الكلونوركس ساينسيس، همين تكون small operculated and embryonated يعني contain الميراسيديوم.